de tant ahora mismo. Antes de que gastes ese centavo que tienes en la mano, o lo dejes olvidado en un frasco, necesitas ver este video. Podrías estar sosteniendo una pequeña fortuna de miles de dólares y no tener ni la más mínima idea. Hoy vamos a hablar de una moneda que parece común, pero que es el santo grial para muchos coleccionistas, el Lincoln Penny de 1968 sin marca de ceca. Sí, escuchaste bien. Ese simple centavo de cobre puede cambiar tu situación financiera hoy mismo. Porque algunos valen solo un centavo y otros se venden por cifras astronómicas en las subastas? Quédate hasta el final, porque te voy a revelar los detalles exactos, los errores de acuñación y las condiciones específicas que hacen que esta moneda sea una de las más buscadas en la historia de la numismática moderna. Si te saltas un solo segundo de este video, podrías perder la oportunidad de identificar el tesoro que ha estado frente a tus ojos todo este tiempo. Bienvenidos a Hard to Find Coins, donde descubrimos el valor real de lo que otros consideran simple cambio. Para entender el valor de este centavo, debemos viajar en el tiempo a 1968. Fue un año de grandes cambios en el mundo y, por supuesto, en la Casa de Moneda de los Estados Unidos. Normalmente, las monedas tienen una pequeña letra debajo del año, conocida como marca de ceca, que indica dónde fue fabricada, D para Denver o S para San Francisco. Pero, ¿qué pasa cuando no hay ninguna letra? En el caso del centavo de 1968, la ausencia de marca significa que fue acuñada en Filadelfia. Hasta aquí, todo parece normal. Se produjeron millones de estas monedas. Sin embargo, aquí es donde comienza el misterio. Entre esos millones, existen ejemplares fantasma. Monedas que fueron acuñadas con errores tan sutiles que solo un ojo experto, o alguien que ve este video, puede detectar. Estamos hablando de errores en el troquel, variaciones en el peso y, lo más importante, estados de conservación que desafían el paso del tiempo. Imagina que una moneda que circuló de mano en mano durante décadas lograra sobrevivir en un estado casi perfecto. Eso, amigos míos, es lo que vuelve locos a los inversores. Entremos en materia técnica, porque aquí es donde se separa a los aficionados de los verdaderos buscadores de tesoros. El centavo de 1968 está compuesto principalmente de cobre. Pero no es cualquier cobre. En esa época, la mezcla era de 95% cobre y 5% zinc. Esto le da un brillo y una patina muy especial. Si encuentras un centavo de 1968 sin marca de ceca, lo primero que debes hacer es conseguir una lupa de gran aumento o un microscopio digital. Busca el double die. Este es un error donde la imagen se golpea dos veces, creando un efecto de sombra o duplicación en las letras de Liberty o en la fecha 1968. Si ves que los números se ven más gruesos de lo normal o tienen bordes dobles, felicidades. Acabas de encontrar una mina de oro. Pero hay más. También existen los llamados off-center strikes, donde la moneda no se alineó correctamente y parte del destino quedó fuera del board. Estos errores son extremadamente raros en los países de Filadelfia de ese año. Además, presta atención al color. Los coleccionistas clasifican estas monedas como brown, marron, red-brown, rojo-marron o red-rojo. Las red-rojas son las más valiosas porque conservan el brillo original de cuando salieron de la prensa hace más de 50 años. Hablemos de lo que todos quieren saber, el dinero. ¿Cuánto vale realmente un centavo de 1968 sin marca de ceca? Si sacas uno de tu bolsillo hoy, probablemente valga solo su valor nominal o un par de centavos por su contenido de cobre. Pero, si tienes una paisa en grado MS67 o superior, prepárate. Hemos visto ejemplares venderse en subastas de prestigio como heritage auctions por más de $2,500 o incluso $3,000. Eso es 300,000 veces su valor original. Y sea eso la suma un error de duplicación claro, el precio puede subir a los 5 dígitos. ¿Por qué pagan tanto? Porque la perfección es escasa.
La mayoría de estas monedas se desgastaron, se rayaron o se perdieron en el suelo. Encontrar una que parezca recién acuñada es como encontrar un diamante en un pajar. Por eso es vital que no limpies tus monedas. Repito, nunca limpies una moneda antigua. El uso de químicos o incluso un pano suave puede destruir su valor numismático al instante, convirtiendo un tesoro de miles de dólares en simple chatarra. Ahora que sabes que buscar, ¿cuál es el siguiente paso? Si crees que tienes el centavo ganador, no corras a la primera tienda de empino. Ellos te ofrecerán una fracción de lo que vale. Lo que debes hacer es buscar una certificación profesional de empresas como PCGS o NGC. Ellos evaluarán tu moneda bajo estándares estrictos y la encapsularán en un protector especial. Una moneda certificada es mucho más fácil de vender y garantiza que recibirás el precio máximo en el mercado. Investiga también los foros de coleccionistas y las listas de ventas recientes en eBay para tener una idea de la demanda actual. La comunidad de hard to find coins siempre está activa, así que asegúrate de revisar los comentarios de este video donde otros buscadores comparten sus hallazgos. Recuerda que la paciencia es la clave. La numismática no es solo un hobby, es una inversión a largo plazo que puede dar frutos increíbles si sabes que buscar y cómo cuidarlo. Amigos de hard to find coins, la oportunidad está ahí afuera, mezclada entre el cambio que recibes en el supermercado o en esa vieja caja de ahorros de tus abuelos. El centavo de 1968 sin marca de ceca es la prueba de que no necesitas ser millonario para encontrar una fortuna, solo necesitas educación y atención al detalle. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has revisado tus centavos de los años 60? ¿Tienes alguno que se vea excepcionalmente brillante o con letras extrañas? Estar leyendo y respondiendo a sus dudas para ayudarlos en esta emocionante búsqueda. No olvides dar un enorme me gusta a este video si te pareció útil, suscribid y activa la campanita de notifications para que no te pierdas nuestra próxima guía de monedas valiosas. Podrías estar a solo un centavo de distancia de cambiar tu vida para siempre. Gracias por acompañarnos una vez más en Hard to Find Coins. Buena suerte en la cacería y nos vemos en el próximo video. Atención coleccionistas y buscadores de tesoros. Si tienes un centavo de 1969 en tu bolsillo, podrías estar sentado sobre una mina de oro y no lo sabes. No lo gastes, no lo tires y, sobre todo, no dejes de ver ni un segundo de este video. Hoy en Hard to Find Coins, vamos a analizar el misterioso Lincoln Penny de 1969 sin marca de ceca. Mientras que la mayoría de la gente piensa que solo vale un centavo, los expertos están pagando miles de dólares por ejemplares específicos. ¿Qué hace que una moneda común de cobre se convierta en un objeto de deseo para los millonarios? Te voy a mostrar el detalle exacto que diferencia una moneda basura de un tesoro histórico. Si te saltas una parte, podrías pasar por alto el error que define tu libertad financiera. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy cambiará la forma en que miras tu cambio para siempre. En 1969, la Casa de Moneda de Filadelfia produjo millones de centavos, y como es tradición en esa ceca, estas monedas no llevan ninguna letra debajo del ano. Esto es lo que llamamos no mint mark. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. 1969 fue un año de la transición y errores masivos en las casas de moneda de Estados Unidos. Mientras que todo el mundo busca el famoso error de San Francisco, el centavo de Filadelfia oculta secretos que pocos conocen. Existen variedades de truco y errores de plancha que solo ocurren en los países sin marca de ceca. Imagina encontrar una moneda que fue acuñada sobre un metal que no le correspondía, o una pieza que sobrevivió al caos de la producción con un brillo que parece de espejo. Esos sobrevivientes son los que alcanzan precios astronómicos en las subastas más exclusivas del mundo. Sequen sus lupas, porque vamos a entrar en la zona técnica. Para que tu penny de 1969 valga miles,
necesitamos buscar tres cosas fundamentals. Primero, el double dia verse o doble troquel. Aunque el de 1969 es el más famoso, se han reportado variedades en los países de Filadelfia donde las letras de en God we trust muestran un grosor inusual. Segundo, busca el error de floating roof o techo flotante. En el reverso, debido al palito excesivo de los troquels, las líneas que conectan el techo del Lincoln Memorial con el resto del edificio desaparecen. Este error es altamente codiciado por los coleccionistas de variedades. Y tercero, y quizás lo más importante, el color y el grado. Una moneda de 1969 que conserve su color rojo original, grado RD, y no tenga rayaduras visibles bajo el microscopio, es un unicornio numismático. Estamos buscando la perfección en un mundo de imperfecciones. Hablemos de cifras reales, porque los números no mienten. Un centavo de 1969 sin marca de ceca en conditions de circulación normal vale solo su peso en cabra. Pero, mantan senado, ejemplares en grado MS67 red han sido vendidos por más de $7,000. ¿Has escuchado bien? $7,000 por un solo centavo de Filadelfia. Y si tu moneda presenta un error de acuñación mayor, como un reverso desplazado o una acuñación parcial, ese valor puede duplicarse fácilmente. El mercado está hambriento de estos países porque la mayoría fueron destruidas o están tan desgastadas que su valor desapareció. Por eso, cada vez que encuentres uno, debes tratarlo como si fuera cristal. Un solo rasguño nuevo puede restar miles de dólares a su valor final. En hard to find coins, nos enfocamos en enseñar a proteger tu inversión desde el momento en que la encuentras. Si después de ver este video crees que tienes el ejemplar ganador, escucha con mucha atención. No vayas a una tienda de antigüedades local, ellos no te darán el valor real. El secreto para obtener el máximo dinero es la certificación. Instituciones como PCGS o NGC son las únicas que pueden validar que tu moneda es auténtica y asignar un grado profesional. Una moneda en un soporte de plástico certificado puede venderse por 10 veces más que una moneda suelta. Además, te recomiendo estudiar las tendencias de venta en plataformas como Heritage Auctions o Stacksbowers. Ahí es donde se mueve el verdadero dinero. Recuerda que la información es poder. White hoy te he dado las herramientas para identificar uno de los tesoros más ocultos de la numismática moderna. Buscadores de tesoros, la oportunidad está literalmente en la palma de sus manos. El penny de 1969 sin marca de ceca es la prueba de que el dinero real no siempre es grande. Ahora es tu turno, via buscar ese frasco de monedas, revisa cada una de las fechas de 1969 y busca los errores que mencionamos. ¿Has encontrado alguna moneda que parezca tener el techo flotante o un brillo rojo intenso? Déjamelo saber en los comentarios, me encanta analizar sus hallazgos. Si este video te ha abierto los ojos, dale un me gusta poderoso, suscríbete a Hard to Find Coins y activa la campana para que seas el primero en saber cuando publiquemos el próximo secreto numismático. Podrías ser el próximo en encontrar una fortuna en un centavo. Gracias por vernos y buena suerte en la búsqueda.